Fala aí pessoal, ligado aqui no Estouro Game, que é o Gustavo trazendo mais vídeo do canal. Dessa vez pessoal, de volta aqui com o Batman da Telltale Series, gente, pra começar o episódio 2. Então vamos nessa. Episódio 2, Filhos de Arkham. Um velho amigo se torna um novo adversário quando o Bruce descobre mais sobre o legado da família Wayne. E o Batman enfrenta a batalha contra o crime e a corrupção de Gotham. Vamos iniciar o episódio 2. Ok. No episódio anterior, Batman da Telltale Series. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, esse pinguim tá muito estranho. make sure you're on the right side. Tá muito parecido com o pinguim da série Gotham. Thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Meu cabelo tá horrível. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Cara, essas demonstrações demoram demais. Mas eu mandei bem. Bye, Bat. E ela nem a minha cara. This is Selina. Cara, eu tô tocando uma música aqui, eu tô com medo dela sair no vídeo. How many? Eu espero que não vá sair, eu vou deixar o precisar do som até baixo. Falcone's calling card. Cara, o negócio da Rosa Vermelha me lembra um pouco do... Da Rosa Vermelha não, Rosa Branca me lembra o... We're all being played here, including you. Lembra um pouco do negócio do filme do Demolidor. It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Cara, eu não acredito nisso. Não pode ser. Nem um pingo de verdade. Ai, cachorro chato. Aumenta isso. Eu quero meus fones, meus antigos e meu novo. Tá pra chegar. Gente, também fizemos uma lembrando que agora eu fiz uma nova parceria de canal aqui com o... deixa eu lembrar o nome do canal mesmo. É MT Desafio, novo parceiro do canal. Eu vou deixar o card pra vocês irem no canal dele e vou deixar no final do vídeo e no link aqui na descrição. Vamos ver como é que começa o novo episódio do Batman da Telltale Series. Começa um pouco que nem o primeiro, um helicóptero passando pela cidade. Ué, é o beco do crime? You don't have to do this. Only you now, Master Bruce. After Thomas e Martha Wayne. É o beco do crime. 5h38 da noite. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this.
Ai, velho. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. Diga-me que não é It's also public and messy. Diga-me que não é verdade. Tell me all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind Nossa, of money você takes esconde you. segredos dele, eu nunca me comportei. Você escondeu You os kept segredos their dele. secrets for them. I'm trying to help you understand. Then try harder! Nossa. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Ah, velho. Nothing happened in Gotham without them knowing. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, not a pact with the velho. devil. Your Família father was a good inteira. man in many ways, but this was his undoing. I want you to know, Oh, I achei que had ele era my médico suitcases super ready. honrado, I couldn't dono da stand to be empresa. around your father anymore. But then they were Meu Deus, killed, uma música chata and you tocando were ali. all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Ainda somos uma How família. could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. John Chill? Tô He tentando was lembrar quem é esse simply cara. too well known. Too big. Ele foi There it was. descuidado, ele tinha inimigos. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think? You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid Cara, detail. tô tocando funk agora. Ah, meu Maybe that's Deus. wrong. Sometimes we block out things we Ô, don't vai want to se face. ferrar. Os caras agora estão tocando funk, meu irmão. Maybe there was some detail I overlooked. Ah tá, agora eu vou poder jogar finalmente. Vasculhe o beco para se lembrar do passado. Nossa. O que eu vou me lembrar aqui? Think back to that night, as hard as it might be to do so. Por mais difícil que seja. Ah. Cara... eu não acredito, os caras estão tocando funk ali fora. Eu vou ter que diminuir o áudio, cortar, sei lá, fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar essa música aparecer em He vídeo. just wanted to protect us. Ele só queria nos He thought he proteger. was invincible. Não consigo... eu Sadly, he was aprendi isso com mistaken. ele. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Cara... Tá. O que mais que tem por aqui? Nossa, Nossa, eu ia falar, já faz 14 minutos que eu tô gravando, nem percebi. Faz 9 minutos ainda. Deixa eu ver. Ué, onde? Cara, eu já vasculhei aqui. Onde agora?
Ué, não tem mais nada pra cá, e agora? Ué, não dá, não tem mais nada. Ah, pera, achei. I want him standing Queria parar Right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Eu lhe I don't perguntaria o want to ask him porquê. one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Tá. Então foi daqui que eles chegaram. Eles vieram dali. Entraram no beco. Em seguida o maluco veio dali. Então a gente então agora investiga onde? Pelo chão? There must be some detail that escaped you. Algum detalhe. Um detalhe me escapou aqui porque apareceu um negócio ali. Velho, eu tô falando alto por causa dessa música, eu não quero que ela apareça. Ué. Tá, Alfred. Cara, o que mais? Não tem, tipo, mais nada aqui. Uma pilha de jornal. Cara, ó, é sacanagem. É difícil achar os negócios. Tem que ficar passando mouse em tudo. Cara, cadê? Olha lá, eu já passei mouse em tudo. Ó, quando eu passo por aqui, ó, tem uma coisa aqui. O cinema? I love that movie. Saw it countless times at that theater. Saturday How long did it play there? matinee. Only when you wanted to see it, Aconteceu? Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Where exactly does the memory end? With my father pleading, "You don't have to do this." And the gunfires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Ah, cara, começou de novo a música. Vai se ferrar. Do I really want to know? Agora só lembrou um memorial. Ué, como é que eles passaram do canto de lá pra lá? Bruce, stay back! Take whatever you want. Ai, travou um pouquinho. Nothing personal, just business. They told me you had it coming. You don't have to do this. Não!
pérolas caírem. Bruce, are you all right? It wasn't a mugging. Nossa. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Ih, Batman! A conquista alcançada, lembranças perdidas. Bom nome, ainda mais porque foi isso, mais ou menos o que aconteceu, né? Ele perdeu muitas lembranças daquela noite. Claro, né? Quem queria se lembrar daquilo? Departamento de Polícia de Gotham, 8h56 da manhã. Cara, que horror. Mas legal ver que ele é mesmo o maior detetive do mundo, Harvey Dent. Uma história da Telltale, Getting you in to see Falcone like this? Episódio dirigido por I don't have to tell you how many Jonathan rules we're breaking. Não Don't get me wrong, I'm always here for you. sempre This could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. Você Better me not come back to deve. bite us. You owe me, Harvey, and now I need your help. Those are donations, not loans. You're not entitled to a pound of flesh. Hell, I'll settle for a handshake and a blind eye. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. É pessoal, Look, I'm Harvey. all for blind support. This is a personal matter, Harvey. Fine, don't tell me. But I hope none of this comes back to bite us. I don't want headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, we finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information He's you almost gave me, lost. Bruce, he won't ever get out. Bastante. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. Eu I ia was going to perguntar. contact your office first thing. I gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll Uma put coisa que Falcone merece o away for Falcone em life. todas as versões. Is Menos that a aquele da fact? série Gotham, até que ele é meio That's the reason legalzinho. I said yes to this unorthodox request. Todo Falcone é Nice desprezível, job, menos bringing aquele da Falcone. série Gotham, ele é meio That son of a bonzinho bitch better not demais. get Eu off gostei da He's not getting off the personagem. hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just É wanted to say, Montoya! you know, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. Eu adoro a Montoya, ela é Keeping legal. Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Ele me assusta, o Batman é um exemplo. Whoever he is behind the mask, Batman's a hero to me. Yeah. It's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Episódio 2. Foi mais rápido a abertura do que o primeiro episódio. Nossa, o Falcone tá ferrado. Filhos de Arkham. Eu meti a porrada, meu irmão. The hell? Bruce Wayne? Morre. Velho. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Você não me Just parece like que every você other vai time they tried to put me morrer. away. Temos que We need conversar. to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their Cara, eu teeth in odeio o it. Falcone. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. Odeio More ele. than friends. More like cousins. Eu poderia vingá-lo agora Going mesmo. back decades. Que você sabe. Did you have something to do with his death?
Ah, é! John Shield foi o cara que matou os pais do Bruce. The pop digging up a 20-year-old. Esse nome sempre fica na minha cabeça zanzando. Eu até agora, eu só percebo depois de um tempo. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by Cala a now. boca. Hey, I tried to get through to you at dense party. Não sou como você. Maybe I should have Quer spelled it outra out. surra? Got a Como whole somos? closet Quero full outra of surra? birthday Eu quero presents falar I was isso never mesmo. able to give you. Watch it. Se liga, focando, você ainda I está still see com some alguns unbroken ossos bones. inteiros. Tough guy, eh? I bet you came to kick some answers out of me, huh? Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Cara chato, meu irmão. Mas eu vou ser bonzinho. Fazê-lo sofrer, aliviar a dor. Ah, aliviar a dor, mas dói um pouquinho, porque quando esse treco é injetado, dói. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole Vou ficar vial. coceira no wouldn't it? ouvido. Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne Não make? sou assassino. I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Cala a boca. Much better, kid. Thank you. Nem Gesture consigo like ficar that assim direito. reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. Think you got more of her in you, tell the truth. Não fale da minha mãe. Don't you dare talk about my mother. And why not, kid? I got nothing but good things to say about her. She was the only one that ever had a hold on your father. Until you hired an assassin to kill them both. What, you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. Dos seus pais. So who did? Então quem foi? You can't trust anyone in Gotham. Pode confiar Least of em all ninguém, those you muito call menos friends. nos Your ditos amigos. parents learned that. They're waiting for you in hell! Montoya? The O bastard que na had boca to dela? die. Hands in the air! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Go! Go! Meu Deus, o que é aquilo na Montoya? Ela tava com um negócio na boca, parecendo umas veias. Nossa! Nossa, mas bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Lembrando de olhar na descrição que terá algumas informações extras dos canais parceiros, o e-mail de contato do canal, o Discord e algumas informações extras. Lembrando que agora também temos a nova parceria do canal com o MT Desafios. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, então valeu, falou, fui!